Liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal die Achtsamkeit auf das Bewusstsein und den Geist angeschaut und uns auf die beiden Aspekte eines ruhigen oder eines abgelenkten Geistes geeinigt, ne? So wie das im Sutra der Achtsamkeit beschrieben wird, in dem Satipatthana Sutra. Heute haben wir diese Übung etwas weiterentwickelt und gesehen, dass wenn der Geist ruhig, entspannt und klar ist, also die erste Version, dann belassen wir es dabei. Wunderbare Erfahrung in der Meditation. Wir arbeiten ja darauf hin. Das heißt, wir müssen nichts damit machen. Wenn der Geist aber abgelenkt ist, haben wir laut dem buddhistischen Abhidharma oder der Phänomenologie 5 Möglichkeiten, wie dies passieren kann, auf der Basis der 5 Emotionen. Und da haben wir jeweils 2 Paare und dann einen sogenannten Einzelgänger. Wir haben die Emotion der Anhaftung oder Abneigung, das erste Paar. Zweites Paar ist eine Emotion der, man kann sagen, Einbildung oder des Stolzes und des Neides oder der Eifersucht als zweites Paar, die gehen auch zusammen. Und dann der einzige Gänge, den wir haben, das ist diese generelle Empfinden oder diese Emotion der Ignoranz, des Nichtwissens von dem, was eigentlich passiert. Das ist, wenn der Geist weder in die eine noch in die andere Emotion stark ausschlägt und wie so in diesem, man kann sagen, etwas stumpfen und dumpfen verweilen. Ne? Das ist nun auch, wird als eine Emotion beschrieben und dann eben als Ignoranz benannt. Die Übung hierin besteht, wenn eine oder andere Emotion sich manifestiert aufgrund von einer Situation in uns oder außerhalb von uns, dann sehen wir das, erkennen es an, benennen es als eine dieser 5 Emotionen und belassen es dabei, kommen dann gleich wieder zum Atem zurück, zu unserer Übung der Meditation auf den Atem. Mehr brauchen wir nicht zu machen. Es geht nicht darum zu bewerten, ob eine Emotion schlecht sei oder gut oder heilsam oder nicht. All das sind schon, man kann sagen, in der Praxis der Achtsamkeit auf den Geist eigentlich, sind das unnötige Komplikationen. Wir erkennen die Emotion an, benennen es, lassen es los, kommen zum Atem zurück. Brauchen uns damit nicht zu identifizieren. Es sind nicht wir, es sind nicht unsere Emotionen. Das ist nur ein Bewegen des Geistes. Erkennen, verweilen, benennen, zum Atem zurückkommen. Das war's. Und das nächste Mal sehen wir uns dann die weitere Entwicklung dieser Übung an. So, in English, we have seen last time this exercise or the practice of mindfulness on the consciousness of the mind. And we have seen it is divided in 2 aspects. Mind is either calm and clear or it is distracted. If it is calm and clear and present, wonderful, it's a very good experience. We stay in it because this is what we want to achieve anyway. If it is, however, distracted, we have 5 possibilities of how it can be classified according to the 5 emotions that are described in the Buddhist terminology or the Abhidharma. We have 2 couples and 1 single, so to say. The 2 couples, the first couple is attachment or aversion, depending on whether the sensation is agreeable or not, or disagreeable. We want to have it away. Then once again, based on either agreeable or disagreeable sensation, we either develop a certain sense of entitlement and pride or arrogance in relation to positive experiences, or we develop a sort of discontent or jealousy in relation to unpleasant experiences. This is the second couple. And the last one, the single one, is basically mostly related to this neutral sensation of nothing much going on, where the mind very often slips into a sensation of not knowing what's going on, and which is very often in the Buddhist terms described as ignorance. Or dullness, also sometimes. So this kind of subtle sleepiness, basically not understanding what's happening. So when this happens, and the mind can get distracted by either of those 5, or alternately. So when this happens, we simply look at this emotion that manifests itself due to a certain situation, we acknowledge it, we label it, we give it a name, because we have these 5 options, attachment, aversion, pride, jealousy, and ignorance, and come back to our breathing. We don't need to develop into thinking about this or that negative emotion being negative
or the other one being positive or wholesome or unwholesome, or once again, it becomes already an advanced mental elaboration of concepts, which has nothing to do with actual mindfulness on the mind. Because with the mindfulness on the mind, we just see it, we acknowledge it, we give it a label, we give it a name, and by this, we already interrupt this fact of being distracted and come back to the breathing again. So this is the exercise. And next time we will take this exercise one step further and look at the proactive and positive way of actually dealing with certain emotions in case of them being dominant or very strongly present, and see how the Buddhist teaching actually suggests one can handle them, which is not only necessarily Buddhist, but basically a very, one can say, an approach that is based on common sense and positivity. So that will be the next week. See you then.